Hi guys, this is Akshaya. I'm from IIT Madras and my branch is electrical engineering. So, ఈరోజు మనం కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ యొక్క ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి the set real part of z minus z bar plus z bar by 2 minus 3z plus 5z bar where z belongs to C and real part of z is 3 is equal to the interval alpha comma beta included, then 24 into beta minus alpha is equal to. సో వాడు అడిగిన క్వశ్చన్లో మనము రెండు చూడాలి. ఏంటి ఫస్ట్ వాడు అడిగింది అంటే ఫస్ట్ ఒక కండిషన్ ఇచ్చాడు. ఏంటి రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ జెడ్ మైనస్ జెడ్ బార్ ప్లస్ జెడ్ బార్ బై 2 మైనస్ 3z ప్లస్ 5z బార్. దీని యొక్క రియల్ పార్ట్ యొక్క సెట్ ఇంటర్వల్ సెట్ ఆల్ఫా కొమ బీటా అయితే 24 ఇంటూ బీటా మైనస్ ఆల్ఫా అని ఇచ్చాడు. సో రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ జెడ్ 3 అని చెప్పి ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ మనం Z1 అనుకుందాం. వాడు ఇచ్చిన జెడ్ని ఆ ఈక్వేషన్ Z1 equal to z minus z bar plus zz bar by 2 minus 3z plus 5z bar అని ఉంటుంది. సో z ని మనం రియల్ పార్ట్ 3 అన్నాడు కాబట్టి 3 ప్లస్ I ఇంటూ y అని చెప్పి అనుకోవచ్చు. సో z బార్ ఈక్వల్ టు 3 మైనస్ ఐ అవుతుంది. సో z1 ఏమవుతుంది మనకి 2iy ప్లస్ 9 ప్లస్ ఐ ప్లస్ వై స్క్వేర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే z మైనస్ z బార్ అనేది 2 ఇంటూ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ z అవుతుంది. ప్లస్ zz బార్ అంటే సమ్ మాగ్నిట్యూడ్ టైప్ వస్తుంది మనకి విచ్ ఇస్ 9 ప్లస్ వై స్క్వేర్ అండ్ 2 మైనస్ 3z అన్నది 2 మైనస్ 3 ఇంటూ 3 ప్లస్ ఐవై ప్లస్ 5z బార్ 5 ఇంటూ 3 మైనస్ ఐవై. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి 9 ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఐ ఇంటూ 2y బై 8 ఇంటూ 1 మైనస్ ఐవై వస్తుంది. సో రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ z1 ఏమవుతుంది ఇప్పుడు 9 ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై 8 ఇంటూ 1 ప్లస్ వై స్క్వేర్ 9 ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 2y బై 8 ఇంటూ 1 ప్లస్ వై స్క్వేర్ అవుతుంది. అది ఎలా వచ్చిందంటే 1 మైనస్ ఐవైని 1 ప్లస్ ఐవైతో మల్టిప్లై చేసి పైన కూడా 1 ప్లస్ ఐవైతో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి 9 ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 2y వస్తుంది. సో దీని నుంచి 9 మైనస్ వై స్క్వేర్ అని చెప్పి న్యూమరేటర్లో 1 ప్లస్ వై స్క్వేర్ అని డినామినేటర్లో ఉంటుంది. సో విచ్ గివ్స్ 1/8 ఇంటూ 10 మైనస్ 1 ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై 1 ప్లస్ వై స్క్వేర్. సో 10/1 ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 1 అనేది వస్తుంది. సో మనకి ఏమని తెలుసు 1 plus y square is always belongs to 1 to infinity అని అండ్ 1/1 plus y square always belongs to 0 to 1 అని. ఎందుకంటే y అన్నది మనకి ఇమాజినరీ పార్ట్ రియల్ పార్ట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి రియల్ నెంబర్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి 1 plus y square belongs to 1 greater than 1 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ 10/1 plus y square belongs to 0 to 10. 10/1 plus y square minus 1 minus 1 to 9 అండ్ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ z1 minus 1/8 9/8 అవుతుంది. అండ్ ఆల్ఫా is equal to minus 1/8 బీటా equal to 9/8. సో మనకి వాల్యూస్ వచ్చాయి. 24 into బీటా మైనస్ ఆల్ఫా అడిగాడు కాబట్టి 24 into 9/8 plus 1/8 which gives us 10. 24 into 10/8 that is 30. So second question, let s equal to z belongs to C and z bar equal to I into z square plus real part of z bar, then mod z square sigma is equal to. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడంటే ఫస్ట్ ఒక కండిషన్ ఇచ్చాడు. ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసే వాల్యూస్ అన్ని ఎస్లో సెట్ వాల్యూస్ అయితే మోడ్ జెడ్ స్క్వేర్ సిగ్మా అడుగుతున్నాడు. అంటే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ మోడ్ జెడ్ స్క్వేర్ అడుగుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ మనం ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మనం సింప్లిఫై చేసుకుందాం. సో వాడు ఏమన్నాడు జెడ్ బార్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ జెడ్ బార్ అన్నాడు. సో ఫస్ట్ మనం ఒక జెడ్ని ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై అని చెప్పి తీసుకుని దాని నుంచి ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసుకోవడం మనకి ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ అనమాట. సో z equal to x plus iy అని తీసుకుందాం ఫస్ట్. సో z bar equal to I into z square plus real part of z bar అన్నారు కాబట్టి z bar equal to x minus iy which is equal to I into x square minus y square plus 2yxy plus x and x minus iy equal to I into x square minus y square plus x అని వస్తుంది అండ్ రియల్ పార్ట్ వచ్చి minus 2xy అవుతుంది. సో Recording in progress.
gives us y square minus y equal to 0 and which gives y equal to 0 and 1 and z equal to 0, a అని వస్తుంది మనకి. అదే y equal to minus half అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, half equal to x square minus 1/4 plus x. దాని నుంచి x square plus x minus 3/4. సో దాని నుంచి మనం చూస్తే మనకి 2x minus 1 2x plus 3 వస్తుంది. సో x equal to half minus 3/2 and z equal to half minus half minus 3/2 minus half వస్తుంది. సో మనకి ఇలాగా టోటల్ 4 పాసిబుల్ జెడ్స్ వస్తాయి. ఒకటి 0, ఇంకోటి i, ఇంకోటి హాఫ్ మైనస్ హాఫ్ ఇంకొకటి minus 3/2 minus half. సో వీటి యొక్క మాగ్నిట్యూడ్ స్క్వేర్స్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి 0 plus 1 plus half plus 5/2 అవుతుంది, which is 4. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి C be the circle in the complex plane with center z0 equal to half into 1 plus 3i and radius equal to 1 and let z1 equal to 1 plus i and the complex number z2 be outside the circle C such that mod z1 minus z0 equal to into mod z2 minus z0 equal to 1. As z0, z1, z2 are collinear, the smaller value of mod z2 whole square is equal to. So it ఏమంటున్నాడు ఫస్ట్, ఒక సర్కిల్ in the complex one with center z0 half into 1 plus 3i and radius r equal to 1. Let z1 is equal to 1 plus i and the complex number z2 be the outside the circle అన్నాడు. సో ఫస్ట్ సెంటర్ తో సర్కిల్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి, 1/2 3/2 పాయింట్ దగ్గర 1 రేడియస్ 1 తో అండ్ లెట్ z1 బి z2 బి అవుట్ సైడ్ ది సర్కిల్ అన్నాడు. సో కండిషన్ ఇచ్చాడు. సో ముందు z1 z2 ని సమ్ x ప్లస్ i Recording in progress. సో మనకి z2 కి 2 పాసిబుల్ వేస్ వస్తాయి. సో mod z2 square is equal to 5/2 or z2 equal to 3z0 minus 2z1 which is equal to minus half plus 5/2a which gives us mod z2 is equal to 13/2. సో ఈ రెండు పాసిబుల్ వేస్ అవుతుందండి. And let a is equal to, for a belongs to C, let a equal to z belongs to Z, real part of a plus z bar greater than imaginary part of a bar plus z, and b is equal to z belongs to Z, real part of a plus z bar is less than imaginary part of a bar plus z. సో ఇక్కడ వాడు రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు. ఏంటి, ఒకవేళ రియల్ పార్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ a గ్రేటర్ దెన్ 0 అయితే let a contains all the real numbers. If real part of a and imaginary part of a is less than 0 అయితే set b contains all the real numbers. సో ఫస్ట్ మనం ఇచ్చిన దానికి మనం రాయాలి. సో ఫస్ట్ ఏని ఒక x1 plus i/1 అని, z ని x2 plus i/2 అని చెప్పి తీసుకుని దాని నుంచి మనం చేయొచ్చు. సో let a equal to x1 plus i/1 and z equal to x2 plus i/2. We are also given two sets a and b. సో ఎలాగా, a plus z bar greater than a bar plus z imaginary part ది, అలాగే రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ a plus z bar is less than the imaginary part of a bar plus z. సో ముందు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ a plus z bar greater than imaginary part of a bar plus z అయితే అంటే దాని అర్థం x1 plus x2 is greater than minus y1 minus y1 plus y2 అని. సో ఇప్పుడు మనం if we consider only real z, సో ఓన్లీ రియల్ z అయితే x1 y1 greater than 0 అయితే the condition simplifies as to x2 greater than minus of x1 plus y1 అని. సో
ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే దిస్ ఇండికేట్స్ దట్ ఏ కవర్స్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద నెగటివ్ రియల్ యాక్సెస్ అవుతుంది, బట్ నాట్ ది ఎంటైర్ రియల్ యాక్సెస్. సో స్టేట్మెంట్ S1 అనేది ఫాల్స్ అని చెప్పొచ్చు. సో స్టేట్మెంట్ S2 ఫర్ Z belongs to B1, రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ A plus Z bar less than imaginary part of A bar plus Z. సో ఇది ఎప్పుడవుతుంది? సో x1 plus x2 less than y2 minus y1 అయితే మళ్ళీ Z రియల్ అనుకుంటే y2 0 అవుతుంది. సో మనకు వచ్చేది x1 y1 less than 0 అయితే x2 is less than of minus x1 plus y1 అని వస్తుంది. అప్పుడు ఇది పాజిటివ్ రియల్ యాక్సిస్ ని కవర్ చేస్తుంది, బట్ నాట్ ఎంటైర్ ది రియల్ యాక్సిస్. సో S2 కూడా ఫాల్స్. సో రెండు ఫాల్స్ కాబట్టి బోత్ ఆర్ ఫాల్స్ అని చెప్పి ఆప్షన్ ని టిక్ చేసుకుంటాం. We'll go for the next question. Let W1 be the point obtained by the rotation of Z1 equal to 5 plus 4a about the origin through a right angle in the anti-clockwise direction. W2 be the point obtained by the rotation of Z2 plus 3 plus 5a about the origin through a right angle in the clockwise direction, and the principal argument W1 minus W2 is equal to. So first వాడు రెండు పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. అందులో ఒక పాయింట్ ని 90 degrees కి యాంటీ క్లాక్ వైజ్, ఇంకో పాయింట్ ని 90 degrees క్లాక్ వైజ్. సో ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అడుగుతున్నాడు W1 minus W2 equal to అని. సో ఫస్ట్ W1 కట్టాలి కాబట్టి ఫస్ట్ Z1 equal to 5 plus 4 అన్నాడు. సో దీన్ని మనం 90 degrees యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు రియల్ పార్ట్ అనేది ఏమవుతుంది? మనకి నెగటివ్ పార్ట్ అవుతుంది. ఇమాజినరీ పార్ట్ యొక్క నెగటివ్ వాల్యూ అవుతుంది, అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ వచ్చి రియల్ పార్ట్ అవుతుంది. సో W1 వచ్చేసి -4 plus 5 అవుతుంది. అండ్ W2 క్లాక్ వైజ్ అన్నాడు కాబట్టి రియల్ పార్ట్ వచ్చి ఇమాజినరీ పార్ట్ అవుతుంది, అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ వచ్చి నెగటివ్ ఆఫ్ రియల్ పార్ట్ అవుతుంది. సో W2 equal to 5 minus 3i. సో W1 minus W2 అన్నాడు కాబట్టి -9 plus 8i. దీని ప్రిన్సిపల్ ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చి tan inverse of imaginary part by real part, tan inverse of 8 by -9, which is minus tan inverse 8 by 9. కానీ ఇది మనకి థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో వస్తున్నట్టు ఉంటుంది. సో పై ప్లస్ పై మైనస్ tan inverse 8 by 9 అని చెప్పి అనుకుంటాం. సో దీని నుంచి మనము క్లారిటీ తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట. బికాస్ మనకు వచ్చింది -9 plus 8i which belongs to second quadrant. సో ఆర్గ్యుమెంట్ పై మైనస్ tan inverse 8 by 9 లో ఉండడం కరెక్ట్ కాబట్టి సో అది తీసుకుంటాం మనం. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, z equal to x plus iy with 2z minus 3i by 4z plus 2i is a real number, then which of the following is not correct? సో ముందు వీడు ఏమిచ్చాడు? x plus iy 2z minus 3i by 4z plus 2i రియల్ నెంబర్ అన్నాడు. సో మనం z కి ఒక రిలేషన్ తెచ్చుకోవాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. అక్కడ ఇచ్చిన z1 అని చెప్పి z ని x plus iy అని చెప్పి దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. z equal to x plus iy. దీన్ని బట్టి చూస్తే 2 into x plus iy minus 3i by 4 into x plus iy plus 2i అని వస్తుంది. సో కింద డినామినేటర్ ని ముందు మనం కాంపెన్సేట్ చేయడానికి 4x minus i into 4y by 2 4x minus i into 4y plus 2 చేస్తాం. పైన మనకి 8x square plus 2y minus 3 into 4y plus 2 plus i into 4x into rho y minus 3 minus 2x into 4y plus 2 వస్తుంది. అది రియల్ అన్నాడు కాబట్టి రియల్ పార్ట్ 0, ఇమాజినరీ పార్ట్ 0 చేస్తాం. సో 4x into 2y minus 3 minus 2xy into 4y plus 2 0 చేస్తాం. సో 2x into 4y minus 6 minus 4y minus 2 equal to 0 వస్తుంది. సో 2x into minus 1 equal to 0 and x equal to 0 వస్తుంది. సో దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ చూసుకున్న 4x whole square plus 4y plus 2 whole square not equal to 0 and y నాట్ ఈక్వల్ టు -half అని చెప్పి చెప్తాం అనమాట. ఎందుకంటే కింద డినామినేటర్ మనకి ఎప్పుడు 0 కాకూడదు. సో x ఈక్వల్ టు 0 అయితే y నాట్ ఈక్వల్ టు -half అవ్వాలి. సో ఈ కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేసుకుంటూ ఏముందో అది అవుతుంది. సో వాడు క్వశ్చన్ లో ఏమన్నాడంటే y power 4 plus y square minus y is equal to అన్నాడు. సో x plus y square equal to 0 అన్నాడు. సో దీనికి మనం ఏం చేస్తామంటే x మళ్ళీ z ని x plus iy అని చెప్పి పెట్టి దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఇది ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ అన్నాడు కాబట్టి మనకి 2z minus 3i plus 2z plus i plus 2z minus 3i by whole bar by 2z plus i.
ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్పి రాయొచ్చు. ఎందుకంటే x ప్లస్ h బార్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే దాని ఇమాజినరీ పార్ట్ 0 అని, సారీ దాని రియల్ పార్ట్ 0 అని. సో 2z మైనస్ 3i ఇంటూ 2z బార్ మైనస్ i ప్లస్ 2z బార్ ప్లస్ 3i ఇంటూ 2z ప్లస్ i ఈక్వల్ టు 0. సో దీని నుంచి చూసినట్టయితే మనకి mod z 8 ఇంటూ mod z స్క్వేర్ మైనస్ 4iz బార్ ప్లస్ 4iz మైనస్ 6 ఈక్వల్ టు 0. సో దీని నుంచి మళ్ళీ మనం చూస్తే 8 ఇంటూ x ప్లస్ స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ మైనస్ 4i ఇంటూ x మైనస్ iy ప్లస్ 4i ఇంటూ x ప్లస్ iy మైనస్ 6 అని వస్తుంది. సో దీన్ని మళ్ళీ సింప్లిఫై చేస్తే 8 ఇంటూ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ మైనస్ 8y మైనస్ 6 ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది. విచ్ గివ్స్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ మైనస్ 4y మైనస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మనకు తెలిసింది ఏంటి, x ప్లస్ y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0 అని. సో x ఈక్వల్ టు మైనస్ y స్క్వేర్ అని పెడితే 4 ఇంటూ y పవర్ 4 ప్లస్ y స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఈక్వల్ టు 3 అని చెప్పి, సో అది అడిగింది y పవర్ 4 ప్లస్ y స్క్వేర్ మైనస్ y అనేది వచ్చేసి 3/4. సో ఇలాగ మనకు ఆన్సర్ తెచ్చుకుందాం. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి లెట్ a ఈక్వల్ టు theta belongs to 0,2 2pi n1 plus 2i sin theta by 1 minus i sin theta is purely imaginary. And the sum of elements in a is, so 1 plus 2i sin theta by 1 minus i sin theta purely imaginary only. So purely imaginary అంటే ఫస్ట్ కింద ఉంటుంది కాంపెన్సేట్ చేయడానికి 1 plus i sin theta ఇంటూ 1 plus i sin theta చేస్తాం. సో ఫస్ట్ మనం 1 plus i sin theta పై 1 minus i sin 1 plus i sin theta చేస్తాం కాంజుగేట్ తో మల్టిప్లై చేసి 1 minus 2 sin square theta plus i into 3 sin theta పై 1 plus sin square theta వస్తుంది. సో z ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ. సో ఇది ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ అన్నాడు కాబట్టి 1 minus 2 sin square theta by 1 plus sin square theta 0 అవ్వాలి. which gives sin theta is equal to plus or minus 1/√2. 0 to 2pi అన్నది కాబట్టి మనకి 4 పాసిబుల్ వేస్ అవుతాయి. 5/4, 3pi/4, 5pi/4, 7pi/4. సో దీని సమ్ వచ్చేసి 4pi వస్తుంది. సో అది వాడు అడిగిన క్వశ్చన్, మనం ఆన్సర్ చెప్తాం. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి if for z equal to alpha plus I beta, mod z plus 2 is equal to z plus 4 into 1 plus I, then alpha plus beta and alpha beta are roots of the equation. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం z ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ ఐ బీటా అని చెప్పి తీసుకొని వాడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఆల్ఫా బీటా రిలేషన్స్ వస్తాయి. సో దాని నుంచి మనం ఈక్వేషన్ కనిపెడతాం. ఫస్ట్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఐ బీటా ప్లస్ 2 మోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ ఐ బీటా ప్లస్ 4 into 1 plus I వస్తుంది. సో ఫస్ట్ మనం చేసినప్పుడు రూట్ ఓవర్ ఆల్ఫా ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ 4 ప్లస్ ఐ ఇంటూ బీటా ప్లస్ 4. దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ 0, which gives beta is equal to -4 and alpha plus 4 whole square is equal to alpha plus 2 whole square plus beta square అని చెప్పి రాయొచ్చు. సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఆల్ఫా స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 4 ఆల్ఫా ప్లస్ 16 is equal to 16 plus 8 ఆల్ఫా వస్తుంది. బీటా స్క్వేర్ ని 16 అని పెట్టేస్తే 4 ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 4 ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 1 వస్తుంది. సో ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు -3 అండ్ ఆల్ఫా బీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు -4. సో రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది, x స్క్వేర్ -3 -4 and 2x plus 3 minus 3 into -4 equal to 0. This gives x square plus 7x plus 12 equal to 0. So ఇది required equation అన్నమాట. We'll go to the next question. So ఇక్కడ ఏమన్నాడు, let a is not equal to b be two non-zero real numbers, then the numbers of elements in the set x equal to z belongs to z, real part of a z square plus b z is equal to a and real part of b z square plus a z equal to b. సో ఈ రెండు ఏ అండ్ బి రెండు రియల్ నెంబర్స్ అయితే నాన్ జీరో రియల్ నెంబర్స్ అయితే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసే రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తుంటే ఏబి యొక్క రిలేషన్ లో సెట్ ఏమేమవుతాయి, ఏబి వాల్యూస్ ఏమేమవుతాయి అని చెప్పి ఫస్ట్ ఏసెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీజెడ్ ఈక్వల్ టు ఏ, రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ బీజెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏసెడ్ ఈక్వల్ టు బి అన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ జెడ్ ని ఒక ఎక్స్ ప్లస్ ఐ అని చెప్పి తీసుకొని ఇలా చేయొచ్చు. సో విల్ గో టు నెక్స్ట్ రైట్. జెడ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఐ అని చెప్పి తీసుకుని ఏసెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీజెడ్ ఫస్ట్ కడతాం, which gives us a into x square minus y square plus bx plus 2axy plus bixy. So real part equal to b అన్నాడు కాబట్టి a into x square minus y square plus bx equal to b. So x square a into x square minus y square plus bx equal to ఒక్క నిమిషం. సో a అన్నాడు కాబట్టి ఈక్వల్ టు a. సో x square minus y square plus bx by a is equal to 1 and bz square plus az. So
సో b ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2yxy ప్లస్ a ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై మళ్ళీ కడతాం. సో అప్పుడు అది ఈక్వల్ టు b కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ab బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 అని వస్తుంది. సో ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేసాం అనుకోండి, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ని సెకండ్ ఈక్వేషన్ ని ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, విచ్ గివ్స్ b by x, b by a into x equal to a by b into x indeed gives us x is equal to 0 or a by b equal to b by a, which is a square is equal to b square అని. అండ్ మనకి ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి వస్తుంది. సో ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు బి అన్నాడు కాబట్టి ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి తీసుకుంటాం. అండ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చూసినట్టయితే when x is equal to 0, 0 minus y square equal to 1, y square equal to -1, and y belongs to 5, z belongs to 5 has no solution. And when a is equal to minus b, then x square minus y square minus x equal to 1 has infinitely many solutions. So ఇది మనం చేయొచ్చు, ఎలా చెప్పొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్వశ్చన్ let a be two real numbers such that ab is less than 0 if the complex number 1 plus ai by b plus i of unit modulus and a plus ib lies on the circle minus mod of z minus 1 equal to mod of 2z, then a possible value of 1 plus a by 4b where that square bracket p is greater integer function. So 1 plus greater integer function of a by 4b value వాడికి కావాలి, మన పాసిబుల్ వాల్యూ కావాలి. సో ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఇస్ యూనిట్ మాడ్యులస్ అన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ 1 ప్లస్ ఏ బి ప్లస్ ఐ మాడ్యులస్ చూస్తే అది ఈక్వల్ టు 1 చేస్తే మనకు ఒక కండిషన్ వస్తుంది ఏబీలో. అండ్ ఆల్సో ఏ ప్లస్ ఐబీ లైస్ ఆన్ ద సర్కిల్ బి మీద అన్నాడు కాబట్టి బి నుంచి ఇంకో ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేస్తే మేబీ మనకు కావాల్సిన క్వశ్చన్ అలా ఆ ఫామ్ లో రావచ్చు. సో ఫస్ట్ మనం 1 ప్లస్ మాడ్ IA, 1 mod of 1 plus IA is equal to mod of b plus I system, which gives a equal to plus or minus b as ab is less than 0. So b equal to minus a అని చెప్తాము. And a plus ib equal to a plus ib less than mod z minus 1 equal to mod 2z. So ఆ ఈక్వేషన్ చూస్తే మనకి a minus 1 whole square plus b square equal to 4a square plus b square వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మళ్ళీ మనకి a minus 1 whole square equal to a square which is 4 into 2a square అని తెలుసుకుంటాం, ఎందుకంటే b square equal to a square కాబట్టి. సో ఇలాగ మనం చూసినట్టయితే 1 minus 2a equal to 6a square వస్తుంది. సో 6a square plus 2a minus 1 equal to 0. సో a equal to రెండు రూట్స్ వస్తాయి. సో గ్రేటర్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ a రూట్ 7 minus 1 by 6 0 అవుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు b 1 minus root 7 by 6 అవుతుంది కాబట్టి ఒకవేళ అదైతే 1 plus 0 by 4 into b అవుతుంది. అదే ఒకవేళ డిఫరెంట్ అయితే గ్రేటర్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి -1 అవుతుంది అండ్ 1 plus a by 4 by 0 అవుతుంది. సో రెండిట్లో ఇలా పాసిబిలిటీస్ తీసుకుంటాం. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద సెంటర్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ mod z minus 2 by mod z minus 3 is equal to 2 respectively alpha comma beta and gamma, then 3 alpha plus beta plus gamma is equal to. సో వాడు ఒక సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు, దాని సెంటర్ దాని రేడియస్ మనం కట్టాలి. సో ఫస్ట్ z ని x plus y1 అని చెప్పి తీసుకుని దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. సో విల్ గో విత్ ది ప్రాసెస్. సో x minus 2 whole square plus 5 square is equal to 4 into x minus 3 whole square plus 5 square వస్తుంది, which gives 3x square plus 3y square minus 20x plus 32 is equal to 0 అండి. సో దీని నుంచి చూస్తే మనకి x square plus y square minus 20x by 3 plus 32 by 3 equal to 0. సెంటర్ వచ్చి 10 by 3, 0 అండ్ రేడియస్ వచ్చి రూట్ 4/9 వస్తుంది, just 2 by 3. సో 3 into alpha plus beta plus gamma, 3 into 10 by 3 plus 2 by 3. So that is equal to 12. సో నెక్స్ట్ మనం ఒకటి చూద్దాం క్వశ్చన్. కాంప్లెక్స్ నెంబర్ z equal to i minus 1 by cos pi by 3 plus i sin pi by 3. సో cos pi by 3 plus i sin pi by 3 మనకి వాల్యూ తెలుసు, which is 1 by 2 plus root 3 by 2i. So z equal to i minus 1 by half plus root 3i into 2 whole 2. సో ఫస్ట్ దీని రెండింటిని న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ కాంజుగేట్ తో మల్టిప్లై చేస్తాం. root 3 minus 1 by 2 plus root 3 plus 1 by 2 i వస్తుంది.
సో దీని యొక్క పోలార్ ఫామ్ కావాలి కాబట్టి మనకి r cos theta √3 - 1/2 r sin theta √3 + 1/2 అనుకుంటే tan theta = √3 + 1 √3 - 1 వస్తుంది. which gives theta = 5π/12. సో మనకి r వాల్యూ వచ్చేసి సో దీన్ని బట్టి మనకి r వాల్యూ వస్తుంది. వాడు అడిగింది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అడిగాడు కాబట్టి we can find the principal value as well as the r value. So next question చూద్దాం. For all z belongs to C on the circle, on the curve z1 = mod z = 4, then let the focus of the point z plus 1 by z be the curve z C2. Then mod z 4 ఉన్నాడు, which gives us a circle x² + y² = 4 అని. సో ఇప్పుడు పాయింట్ z plus 1 by z ఈ ఫామ్ లో ఉంటుందని. సో ఫస్ట్ మనం చూద్దాం 1 by z ఎలా వస్తుందని. సో w = z plus 1 by z 4e power I theta plus 1/4 e power minus I theta. సో e power I theta plus 1/4 e power minus I theta అంటే పోలార్ ఫామ్ లో రాసుకుంటాం కాబట్టి 17/4 cos theta plus I theta 15/4 sin theta అని వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే w ఒక లిఫ్ట్ ఫామ్ లో ఉంటుంది, ఎందుకంటే x² + 17/4 whole square plus 5² + 15/4 whole square = 1 కాబట్టి. అండ్ locus of z ఒక సర్కిల్ x² + y² = 16. సో ఒకవేళ ఈ రెండింటి యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ అడిగాడు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఈ రెండింటి యొక్క గ్రాఫ్ గీసామంటే మనకి 4 పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇది క్వశ్చన్ అన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి for two non-zero complex numbers z1 and z2, if real part of z1 z2 is equal to 0 and real part of z1 plus z2 is equal to 0, then which of the following are possible? సో ఇక్కడ 4 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు. imaginary part of z1 is greater than 0 and imaginary part of z2 is greater than 0. imaginary part of z1 is less than 0, imaginary part of z2 is greater than 0. అలాగా పాసిబుల్ ఇంకోటి ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వాడు ఇచ్చిన కండిషన్ బట్టి మనకి ఏమొస్తుందో చూడాలి. సో 2 non-zero complex numbers అన్నాడు కాబట్టి x1 + i1 y1 x2 + y2 అని చెప్పి తీసుకొని రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే x1 x2 + x1 x2 - y1 y2 వస్తుంది. అండ్ దీని యొక్క రియల్ పార్ట్ z1 + x2 = 0 అంటే x1 + x2 = 0 వస్తుంది. which gives x1 is equal to -x2. So minus some x² is minus y1 y2 is equal to 0 కాబట్టి minus y1 y2 greater than 0 అవ్వాలి. సో either B or C పాసిబుల్. సో సొల్యూషన్ చూద్దాం, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది నేను చెప్తున్నాను. z1 x1 + i y1, z2 x2 + i y2 అని తీసుకుంటాం. సో z1 z2 x1 x2 - y1 y2 plus i into x1 y2 plus x2 y1 వస్తుంది. రియల్ పార్ట్ అన్నాడు కాబట్టి x1 x2 - y1 y2 తీసుకుంటాం దాన్ని. అండ్ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ z1 + z2 = 0 అన్నాడు కాబట్టి x1 + x2 is equal to 0, which gives some -x² is equal to y1 y2. సో y1 y2 మనకి ఆపోజిట్ సైన్స్ ఉంటాయని చెప్పి అర్థమవుతుంది. సో బి ఆన్సర్ కరెక్ట్. సో నెక్స్ట్ విల్ గో. Let z be a complex number such that mod z - 2i by mod z plus I is equal to 2. Then the z lies on the circle of radius 2 and center. So mod z - 2i by z plus I is equal to 2 అన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ దాన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, z equal to some x plus iy అనుకుంటే ఆల్స్ దాన్ని z బార్ z పోలార్ ఆ ఫామ్ లో తెచ్చుకోవాలనుకుంటే z - 2i into mod z bar plus 2i is equal to 4z plus I into mod z bar minus I. So z bar plus 2iz minus 2iz bar plus 4 is equal to 4z bar minus zi plus zi bar plus 1 వస్తుంది. which gives 3z bar minus 6iz plus 6iz bar. So z bar minus 2iz plus 2iz bar. సో ఇది చూసినట్టయితే దీంట్లో సెంటర్ మనకు వచ్చేసి -2i or 0, -2 అని చెప్పొచ్చు. దెన్ ఇలా అయినా చేయొచ్చు, ఆర్ మనం xy's లో రాసి చేయొచ్చు, విచ్ వి డిస్కస్ ఫస్ట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుందంటే x² + y² + 4y = 0 అని వస్తుంది, విచ్ గివ్స్ 0, -2 as center and radius as 2. So we'll go for the next question. Let z1 is equal to 2 plus 3i and z2 equal to 3 plus 4i. The set S equal to z belongs to C and mod z minus z1 whole square minus mod z minus z2 whole square, which is minus mod of z1 minus z2
whole square represents so first mod z minus z1 whole square minus z2 whole square is equal to ఉంది కాబట్టి దాంట్లో ముందు z1 z2 పెట్టి z ని వాడతాం. సో ఫస్ట్ x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square minus x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square equal to 1 plus 1 వస్తుంది. సో వీటిని చూస్తే x plus y equal to 1 which is nothing but a line. సో అలాగా రిప్రజెంట్స్ a line అని చెప్పి రాసేయచ్చు. And the value of 1 plus sin 2 pi by 9 plus I cos 2 pi by 9 by 1 plus sin 2 pi by 9 minus I cos 2 pi by 9 whole cube అన్నాడు. సో ఫస్ట్ మనం ఇది ఇచ్చిన దాన్ని మనం నార్మల్ సింప్లిఫై చేసుకోవాలి. దాన్ని క్యూబ్ అన్నాడు కాబట్టి పోలార్ ఫామ్ రాసుకోవడం చాలా బెటర్ ఆప్షన్ మనకి. ఫస్ట్ z ఈక్వల్ టు 1 plus sin 2 pi by 9 plus I cos 2 pi by 9 by 1 minus ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ మనం దాన్ని ఎలా రాస్తామంటే 1 plus cos pi by 18 plus I sin pi by 18 అని రాస్తాం. బికాస్ 1 plus cos ఉంది కాబట్టి అది సింప్లిఫై చేస్తుంది ఇంటూ 2 cos square అని చెప్పి. సో 1 plus cos 5 by 18 అన్నది 2 cos square 5 by 36 వస్తుంది. అండ్ 2i sin 5 by 36 cos 5 by 36. సో cos 5 by 36 కామన్ తీస్తే మనకి e పవర్ i 5 by 36 వస్తుంది. అలానే కింద చూస్తే మనకి 1 plus sin 2 pi by 9 minus I sin అంటే 2 cos 5 pi by 36 ఇంటూ e పవర్ i ఇంటూ 5 pi by 36 వస్తుంది మైనస్ I వస్తుంది. సో which gives సేమ్ అలానే ఉంది కాబట్టి జస్ట్ మనకి క్యాన్సిల్ అవుట్ అవుతుంది. సో which gives e పవర్ i 5 pi by 18 whole cube అన్నాడు కాబట్టి 5 pi by 18 into 3 which gives 5 pi by 6 which is cos of 5 pi by 6 అంటే minus root 3 by 2 sin 5 pi by 6 అంటే half. సో ఇది ఇంటూ ఇది వస్తుంది సిస్టమ్. సో minus half into root 3 minus I వస్తుంది. And next we'll go for the next question. Let PQ belongs to R and 1 minus root 3i whole power 200 is equal to 2 power 199 into p plus iq. Then p plus q square and p minus q plus q square are roots of the equation. So ఇదేం చేస్తామంటే ఫస్ట్ 1 minus root 3i whole power 200 ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ దాన్ని r e power i theta కింద రాద్దాం. ఇక్కడ మాగ్నిట్యూడ్ వచ్చి 2 వస్తుంది అండ్ యాంగిల్ వచ్చి -5/3 అవుతుంది. సో 2 e power i pi by 3 minus I pi by 3 whole power 200 is equal to 2 power 199 into p plus iq. ఫస్ట్ దీన్ని రాద్దాం ఎలాగా 2 power 200 into cos of 200 pi by 3 minus I sin 200 pi by 3 వస్తుంది. అండ్ 2 power 200 కామన్ తీసేస్తాం కాబట్టి cos 2 pi by 3 minus I sin 2 pi by 3 ఉంటుంది. which gives minus half into minus half minus root 3 by 2i. వాడన్నా 2 power 199 కాబట్టి -1 minus root 3 వస్తుంది. p అది q ఇది minus q plus q square -1 plus root 3 plus 3 వస్తుంది which gives 2 plus root 3 which is alpha. అండ్ బీటా వచ్చి p plus q square అన్నాడు. సో which is 2 minus root 3. సో alpha plus beta 4 alpha beta వచ్చేసి 1. quadratic equation అన్నది x square minus 4x plus 1 అవుతుంది. So this is the equation. And if z is not equal to 0, be a complex number such that mod z minus 1 by z is equal to 2. The maximum value of mod z is. So దీనికి ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ x plus iy అని చెప్పి తీసుకొని x plus iy minus 1 by x plus iy అని చెప్పని చేయొచ్చు. or else mod of z square minus 1 is equal to 2 mod z అని చెప్పి రాయొచ్చు. or else ఇక్కడ వాడు ఇచ్చింది మాక్సిమం వాల్యూ అని అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఏపీజీపీ ఫామ్ ఏమైనా వాడుకోవచ్చు. సో mod of mod z minus 1 minus mod z2 is less than equal to mod z1 plus z2 is less than equal to mod z1 plus mod z2. ఇదేంటంటే ట్రయాంగులర్ ఫామ్. ట్రయాంగిల్ లైన్ ఉండొచ్చు ఐదర్ లైన్ లైన్ ఉండొచ్చు. సో ఇది అలా రాస్తాం అనమాట. సో mod of mod z minus 1 by mod z is less than equal to mod of z minus 1 by z. సో ఇది చూసినట్టయితే mod z minus 1 by mod z is less than equal to 2 అని వస్తుంది. సో given mod of mod z square minus 1 by mod z less than equal to 2. So minus 2 less than equal to mod z square minus 1 by mod z less than equal to 2 అని వస్తుంది. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి mod z కి రిలేషన్ వస్తుంది 1 minus root 2 or 1 plus root 2 or minus 2 is less than equal to mod z square minus 1 by mod z అని. సో మళ్ళీ దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే minus root 2 minus 1 mod z less than equal to
√2 - 1 అని వస్తుంది. సో ఈ రెండిట్లో మాక్సిమం వాల్యూ చూసినట్టయితే మనకి mod √2 + 1 మినిమం వాల్యూ వచ్చి -√2 - 1 -√2 - 1 నాట్ పాసిబుల్ కాబట్టి 0 అంటాం. అండ్ let W is equal to ZZ bar plus K1Z plus K2IZ plus lambda into 1 plus I. K1, K2 belongs to R అన్నాడు. And real part of W is equal to 0 అన్నాడు. And it be the circle of radius 1 in the first quadrant touching the line y equal to 1 and y axis. The curve IM imaginary part of omega is equal to 0. Intersect C at A and B, then 30 AB whole square is equal to. సో ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడంటే ఫస్ట్ W ఇచ్చేసాడు. సమ్ K1, K2s and ZZ లాంబ్డాలో K1, K2 belongs to R అన్నాడు కాబట్టి రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ W is 0 అన్నాడు. సో వాడు ఇచ్చిన దాన్ని మనం ఈక్వల్ టు 0 చేస్తాం. సమ్ ZX + IY అని చెప్పి తీసుకొని అప్పుడు మనకి XY సర్కిల్ ఈక్వేషన్ లో వస్తుంది విచ్ ఇస్ హ్యాస్ అ రేడియస్ 1. The first quadrant touching the line y equal to 1 and y axis. సో అప్పుడు మనకి సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసినప్పుడు సమ్ K1, K2s వస్తాయని. And the curve imaginary part omega is equal to 0 intersects C at A and B, then 30 AB whole square. సో ఫస్ట్ K1, K2 కట్టి దాని తర్వాత ఇమాజినరీ పార్ట్ ఈక్వల్ టు 0 అని చేస్తే అప్పుడు ఇంకో కర్వ్ వస్తుంది. ఆ కర్వ్ అనేది ఈ సర్కిల్ ని A and B పాయింట్స్ దగ్గర టచ్ చేస్తుంది అన్నాడు కాబట్టి 30 into AB whole square ఎంత అని అడుగుతుంది. ఫస్ట్ W రాస్తాం ZZ bar plus K1Z plus K2IZ plus lambda into 1 plus I. సో ఇక్కడ W equal to X plus IY అని చెప్పి తీసుకుంటే real part of W is equal to x² plus k1x minus k2y plus lambda. Imaginary part వచ్చి k1y plus k2x plus lambda వస్తుంది. So we know that the circle of radius 1 touches the line y equal to and the y axis అన్నాడు. సో స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఏమవుతుంది x minus h whole square plus y minus k whole square. సో వాడిచ్చిన కండిషన్ బట్టి చూస్తే మనకి సర్కిల్ వచ్చేది x minus 1 whole square plus y minus 2 whole square equal to 1 అని. సో కంపారిజన్ లో చూస్తే మనకి K1 equal to 1:2, K2 equal to 4, lambda equal to 4 వస్తుంది. అండ్ ఇమాజినరీ ఆఫ్ ఒమేగా అన్నది 0 అయితే అది ఒక లైన్ లో వస్తుంది విచ్ ఇస్ 2x plus 2 equal to y. The intersection points of A and B, we solve the system y equal to 2x plus 2 and to the equation x minus 1 whole square plus y minus 2 is equal to 1. We will get x equal to 0 and x equal to 2 by. సో x equal to 0, x equal to 2 by 5 పెట్టాం అనుకోండి, y equal to 2, y equal to 6 by 5 వస్తుంది రెస్పెక్టివ్ గా. ఏ పాయింట్ బి పాయింట్ వచ్చింది, మనకు కావాల్సిన ఏబి డిస్టెన్స్ విచ్ ఇస్ √4/5. సో వాడు అడిగిన 30 into AB whole square అని 30 into 4/5 which is 24. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి z belongs to C minus without I into I excluding I into I అని z square plus 8IZ minus 15 by z square minus 3IZ minus 2 it belongs to R. And if alpha minus certain diagonal belongs to complex number and alpha belongs to R without 0, then 242 alpha square is equal to అన్నాడు. సో ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ని మనము సాల్వ్ చేస్తాం. సో x² minus y² minus 8y minus 15 into 2xy minus 3x plus 2xy plus 8x into x² plus y minus y² plus 3y minus 0 వస్తుంది. దాని ఇమాజినరీ పార్ట్ 0 చేస్తే సో దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి 11x² plus 11y² plus 26y minus 61 equal to 0 వస్తుంది, which indeed gives us alpha is not equal to 0 and x is equal to 0. So y equal to minus 13 by 11, x equal to alpha అవుతుంది. సో 11 alpha square plus 11 into 13 by 11 whole square minus 26 into 13 by 11 minus 61 equal to 0 చేస్తే 121 alpha square equal to 840 వస్తుంది. దీని నుంచి 242 alpha square equal to 11680 వస్తుంది. సో దాని నుంచి మనకి ఆల్ఫా వచ్చేసినట్టు 242 alpha square అన్నారు కాబట్టి 1680 వస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫర్ ఆల్ఫా కామా బీటా కామా z belongs to C and lambda greater than 1, if root lambda minus 1 is radius of the circle, mod z minus alpha whole square is mod z minus beta whole square equal to 2 lambda, then the mod alpha minus beta is equal to. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు, lambda root lambda minus 1 is the radius of the circle, mod z minus alpha whole square plus mod z minus beta whole square equal to lambda. అప్పుడు మోడ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఏమవుతుంది అన్నాడు. సో ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ 2 లాంబ్డా ఈక్వల్ టు రూట్ మోడ్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా స్క్వేర్ అవుతుంది. అండ్ సర్కిల్ z minus z1
whole square plus z minus z2 whole square is equal to mod z1 minus z2 whole square అయితే radius mod of z1 minus z2 by 2, which is mod of alpha minus beta by 2, which is root lambda minus 1. So our mod of alpha minus beta 2 root lambda minus 1 అవుతుంది. So mod of alpha minus beta 4 lambda minus 1 అవుతుంది. 2 lambda equal to 4 lambda minus 1. So 2 lambda equal to 4, lambda equal to 2, and mod of alpha minus beta వచ్చేసి 2 అవుతుంది. సో ఇలాగ మనం చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి let z equal to 1 plus I and z1 equal to 1 plus iz, z bar into 1 minus z plus 1 by z అని ఇచ్చాడు. z1 కి z కి రిలేషన్ లో ఇచ్చాడు. then 12 by ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 is equal to 1. సో ఫస్ట్ z equal to 1 plus I అన్నాడు కాబట్టి ముందు అది పెట్టేస్తాం z1 లో, దాన్ని బట్టి ఆర్గ్యుమెంట్ z1 కడతాం. సో z equal to 1 plus I, z1 equal to 1 plus iz bar into z by mod z square into 1 minus z plus 1. So 1 plus I into 1 plus I into 1 minus I by 2 into 1 minus 1 plus I plus 1. So z1 equal to 1 minus I వస్తుంది. ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 అంటే tan ఇన్వర్స్ -1/1. కానీ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇది x పాజిటివ్ y నెగటివ్ గా ఉంది. బట్ ఇండిడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అన్నాడు కాబట్టి మనం 3/4 తీసుకుంటాం. 12/5 into 3/4 which is 9. సో ఇలాగా మనం క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తాం అన్నమాట. So that's it for the today. We discussed around 24 questions. So we'll go for the next class and then we'll discuss some other topics. Thank you for the session.